So good day everyone. So for today's video, I'm going to show you how to prove trigonometric identities. Okay, I do expect that on this lesson you must be familiar with the following identities: quotient identities, reciprocal identities, and then Pythagorean identities. Kahit yung tatlong lang yun na medyo master ninyo, kayang-kaya na tong lesson na to. So let's start. So we are tasked to prove the identity tangent x plus cosine x all over 1 plus sine x is equal to secant x. Okay? So, in this kind of problem, number one tip ko sa mga magsasagot ng mga ganito is that dapat nagsisimula kayo mag-manipulate ng complex side of the equation. So, ano ibig sabihin nun? So, titignan nyo yung left and right side ng equation nyo. So, in this case, itong tangent x plus cosine x over 1 plus sine x is more complicated than this right side of your equation, which is secant x only. Diba? Paano ba natin malaman kung komplikado? Dapat dami nating nakikita mga function, may mga fractions, no? So, yun. Isang component yun or isang importanteng way to para makapag-start tayo. Then, number 2, dapat halos lahat ng mga function na involved dito sa ating problem dapat naka-express into sine and then cosine. Okay? So, ano ibig sabihin nun? So, pag may nakita kayong tangent, dapat i-express nyo yan in terms of sine and cosine kung kaya, no? Alright? So, and then number 3 tip ay dapat marunong kayo mag-evaluate ng fraction madalas kasi may mga fraction ditong involved. So, sabi ko kanina sa una kong tip, dapat mag-start tayo sa complicated na side or complex side. Meaning, dito tayo mag-start sa left side. Alright, so si tangent x, i-express into sine and cosine by quotient identity. So, pwede ko siyang i-treat as sine x all over cosine x. So, by quotient identity yan. Plus, itong second term mo, wala ka naman ang pwedeng gawin dyan kasi simple na yung term na yan. So, kopyahin na lang. Cosine x over 1 plus sine x equals secant x. Alright? So, since na-follow na natin na lahat ng function dapat naka-express into sine and then cosine, next step ay magano na tayo, mag-evaluate ng fraction. So, kung nahihirapan kayong mag-evaluate ng fraction, meron naman tayong tinatawag na butterfly method. Bakit siya tinawag na butterfly method? Okay, kasi parang magki-create tayo ng figure na butterfly dito. So, first thing first, i-multiply natin itong numerator na to sa first term at yung denominator natin sa second term. Okay? So, sine x times 1 plus sine x. Ito ay shortcut sa pagkukuha ng LCD rin. So, same lang rin naman yun. Wala namang pinagkaiba. But, I think, mas madali ito sa paningin ng iba. Alright? Plus, kopyahin lang natin yung operation sa gitna. And then, ito namang pangalawa. Yung denominator ng first term multiply sa numerator ng second term. So, cosine x times cosine x would be cosine squared x. So, pasensya na kung medyo may sakit yung butterfly natin, pero hayaan nyo na. Alright? And then, lagay tayo ng buntot dito. Yung para sa buntot ng butterfly. Ayan. Ayan. Ano ibig sabihin ng buntot na to? Ito yung product ng cosine x times 1 plus sine x. So, yun lang yun. All over yung product ng baba. Cosine x times 1 plus sine x. Alright. So, pagpukusan natin yung numerator kasi pwede pa natin siya i-distribute. No? So, let us try to distribute this sine x multiplied by 1 and then sine x multiplied by sine x din. So, lagay ko lang dito
So we now have sine x times 1, which is sine x, plus sine x times sine x would be sine squared x, plus, kopyahin lang natin tong term na to, cosine square x, all over, wala naman tayong ginalaw sa denominator, so kopyahin na natin, cosine x times the quantity of 1 plus sine x. So, ano natin to sa part na to, iakyat natin siya. So, as you notice, this, on this part, ito. Gusto kong tignan nyo itong part na to, yung portion na yan, sa numerator. So, we all know that sine square x plus cosine square x is equal to 1 by Pythagorean identity. No? Given na yun dun. Kaya sinabi ko sa inyo na mahirap tong topic na to kung hindi nyo kabisado yung mga identities. No? Kung hindi kayo marunong magpa-ikot-ikot ng mga identities. So, by substitution, I can now conclude that the numerator would be sine x plus etong sine square x plus cosine square x. Pag ginamit yung Pythagorean identity, it will now become equal to 1 all over. Yung denominator, copyahin lang natin. Cosine x times the quantity of 1 plus sine x. Alright, now, kung mapapansin nyo, yung numerator natin at meron din tayo at sa denominator natin, may common sa kanila. So, pwede natin silang i-cancel out. Okay? So, bakit ganun? Magkaiba naman to. No, hindi sila magkaiba because tatandaan ninyo that the operation na addition ay meron siyang property na commutativity. At ang ibig sabihin ng commutativity ay kahit pagbaliktarin mo tong dalawang term na to, yung sum nun ay parehas pa rin. Parang 2 plus 3 is equal din sa 3 plus 2. No? So, pwede mo silang i-cancel out. No? I-cancel out. So, matitira na lang sa numerator mo would be 1 over cosine x. And then, by reciprocal identity, no? So, by reciprocal, ano ba yan? So, by reciprocal identity, we all know that 1 over cosine x is equal to secant x. At yun, na-prove na natin na yung left side after performing several identities at minanipulate natin siya, nag-appear yung secant x natin as a final answer. So, therefore, yan ang end ng proof natin for number 1. Alright? Number 2, tangent x times sine x plus cosine x is equal to secant x. So, for me, kung anong gagamitin nating side, it would be better kung mas mag-focus kayo sa left side, no? Kasi ang daming function na involved dito. At the same time, mas complex siya. 2 terms eh. Sa kabila, isa lang. So, tangent x, pwede ko siyang i-treat as sine over cosine ulit. Sine x over cosine x by quotient identity times, kadikit niya, di ba? Sine x plus cosine x. So, multiply lang natin sine x times sine x. It will be sine square x over cosine x plus cosine x. Pwede ko itong lagyan ng over 1. No? Yung mga whole number. So, pwede ko siyang ilagyan ng over 1 para lang may peace of mind kayo na parehas fraction yung ina-add natin. So, ganun ulit. Butterfly kayo. Sine square x times 1 is equal to sine square x plus cosine x, no, times cosine x ay cosine square x all over 1 times cosine x ay cosine x. And we all know from the previous example that cosine square x plus sine square x ay equal sa 1 by Pythagorean identity. So, it will now become 1 over cosine x. At ang 1 over cosine x by reciprocal identity, same lang rin, secant x. So, yun, bumalik na rin tayo sa target natin na secant x.